This is your host Naim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel, Zamir Universe. I think after seeing all this cruelty and all this what has been happening to the Gaza residents, the Palestinians, our Muslim brothers and sisters, and looking at the helplessness of 57 Islamic countries, one wonders now that why is it that God has abandoned us? It's our fault. And without firing a bullet, when there is a precedent that the same Jews, same people who were much stronger at the time, and I'm talking of the Jews of Khabar, outside skirts of Medina, at the moment when you go, and many of you must have visited the Khabar Pass, still there are ruins available for you to see. And I'm going to show you this, that how without firing that, when in 1443 years ago, when the Holy Prophet, peace be upon him, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, he used the economic weapon, and he asked that destroy all the date trees and look after all those things, boycott what these Jews of Khabar make money from, and with that they buy bow and arrow, and then they shoot us from the top of the mountain. And that was an ironclad security, because they were high up there and the Muslims were just being sitting ducks and were being beaten up and killed. That social boycott and that economic boycott just abandoned them, and they themselves came down begging that can we just leave this place, because we can't make our two ends meet. There is no bread and butter for us. There is nothing for us to do in economies and make money and suck your blood like vampire, as the present Jews are doing all across the world. Everything they own, from Starbucks to the water of Nestle which comes into your house, to Pepsi Cola, to Kentucky Fried Chicken, to McDonald's, etc., etc. And I'll show you the numbers. You can see with the technology that even a youngster says that there is now an application which you can put on your mobile phone, and everybody has a mobile phone now. Even our sweepers will have a mobile phone. So if you really are determined to fight these Jews, it is not just only that you have aircrafts and you have bombs and you have missiles and you have drones. You have a weapon in your hand, and then use it. And use it, and then listen to the commentary in Urdu about what our Holy Prophet did, and boycott their products. Then you are going to beat, no matter this mentally retarded Netanyahu is adamant, he is stubborn, he is like a mule. So we can see that a person who is not mentally stable, who is full of hatred, for him to have blood on his hands, and then his stepfather, this Sleepy Joe, the America, who is the greatest terrorist of the world, you're not going to beat them, because you've been sleeping hundreds and hundreds of years in technology and not doing anything to compete with them. But you can do that. You still have a tool in your hand, and you can defeat them. You can let them come begging, and that we learn to leave voluntarily Palestine, because there is nothing here. We can't make anything. No technology. They already are, I think, reprocessing the sewerage water and getting, filtering their fecal matter and their urine, and they're drinking that water, because already there is no water over there. And so if you can get rid of their money which is flowing in there from outside, you will see that it will strangulate them. They will leave the desert. They will go somewhere in the European countries where they can do every sexual perversion, where they can do everything which is now immoral, like homosexuality. Then let them do the LGBT promotion, and let them do all sorts of nonsense which is their bread and butter, and you defeat them. And I take my hats off to Iran. At least Iran had the courage and the wisdom, I would say, that to fix his target, and was only the army target, the war target, the airport from where the F-35 flew, and see how many the planes they damaged. They did not disclose all the drones
and the kind of missiles they fired. They were hypersonic missiles. And see how precise they were. And it's 7 layers of security with the French, British, Jordanian, that bloody traitor, and the Americans and the Israelis, the Iron Dome. It's penetrated all and hit. To me, that is a great, great success. And people who have a little tiny gram meter up in their skull will agree with me. And I'm glad that Joe Biden refused to join hands with this mentally retarded man and created a regional war. ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا. یہود خیبر کو نہیں بھولے، آپ بھول چکے. کیا آپ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. خیبر کے قلعوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے. خیبر کے قلعے ایک ٹھوس اونچی جگہ پر تھے. اگر آپ نے تیر مارا تو وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا. اگر تم پتھر بھی پھینکو تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا. اگر آپ چیخیں گے تو آپ کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. خیبر تباہ نہیں ہوا، خیبر فتح نہیں ہوا تھا. اسلامی فوج کئی دن محاصرہ کیے انتظار کرتی رہی، لیکن یہودیوں نے قلعے نہیں چھوڑے. مسلمانوں کا ذخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے. پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمتی عملی تیار کی. کھجور کے درخت کاٹے جائیں گے. خیبر کے یہودیوں کی معیشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی. ان کی قسمت ٹوٹ جائے گی، ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا. کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ، دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا. جیسے جیسے درخت کاٹے گئے، یہودی تباہ ہو گئے. درختوں کے کٹ جانے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کے دارالحکومت خیبر سے اتنا سامان لے کر چلے جائیں گے جتنا وہ لے جا سکتے تھے. جنگی خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو درخت بھی کاٹ دو. آج آپ لعنت بھیجیں گے تو بھی آپ کی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی. پتھر پھینکو گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچے گا. اگر آپ تیر بھی ماریں گے تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا. لیکن آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتی عملی پر عمل کر سکتے ہیں. اپنی کلہاڑی لے لو اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو. وہ کیسے؟ ہر یہودی کی جائیداد جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایک درخت ہے. ہر یہودی صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے. ہر کولا جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے. ہر یہودی پانی جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے. کوکس، پیپسی، فنٹا، M&S، AMC، ڈونالڈز، ڈومینوز، پیزا ہٹس، ٹیسکوس، سینسبریز، موریسنز، آریل، الجیڈاس، میکس، دانونز اور گوگل کو دیکھیں. جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کے درخت ہیں. کیا آپ خیبر کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ لہٰذا بائیکاٹ کی کلہاڑی اٹھاؤ اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو. ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا. اس پیغام کو اپنے تمام مسلم گروپوں تک پہنچائیں. آؤ مسلمانوں، خیبر میں شامل ہونے کا وقت ہے. تو کیا ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے؟
genocide. All right. That's One why warning. children One in warning Gaza only. die. Where it has been placed under arrest if you don't Tell stop. Congress what to do. Order. If you won't take their money, AIPAC will see you screwed as tail. Committee will come to order. Genocide. That's why children. The committee will come to order. Oh, expose all those golden crimes. Committee will come to order. Campaign finance genocide. Over 14,000 children are dead because you have bribed by the American Israel. Committee will come to order. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर